Hujambo na karibu mpenzi mtazamaji, karibu katika makala ya maeneo katika runinga ya Hope Channel Kenya. Leo tunazungumzia masuala ya usalama ambapo nchi yetu imeweza kushuhudia mashambulizi ambayo ya kigaidi ambayo wameweza kutekelezwa humu nchini. Je, maoni yako ni yapi kuhusiana na swala hili? Na je, unaweza kuwapatia serikali asilimia ngapi? Ili kupata hali halisi tuingie mitaa ya Nairobi tupate maoni ya Wakenya. I can give government 75%. Why? And the reason is for the ammunitions, the whatever things that were used at the hotel, from where they were ferried from to the hotel, it means that there is some room. Things can be ferried from a place to a place. Security guys, at least they slept their job to some extent. And the number for the reason I'm giving them 75% is because those whatever guns and ammunition that were being used at the hotel, they were never bought from at that point. They were ferried from a place, maybe Somalia or wherever, and they came all the way up to that place. Christians, they have not embraced Christianity to the letter like Muslims are. Muslims are so serious with their religion in that they follow their rules and they set down rules according to Muslim faith, unlike Christians who are just like they are not very strict. 60%. Why? Because venye alishambulia wakakuja wakasaidia kiasi, venye watu walianza kutoroka wakakuja wakasaidia kiasi. Kwa sababu unajua hao wa Kristo kuna wengine wamekuwa wanajificha tu ndani ya Mungu, lakini wako sana mahali pale. Wako mahali pale tu juu ya matime tu, lakini most wanakuanga kama Al-Shabaab. Wanakuwa wamejificha tu ndani ya Kristo. Kama serikali according to vile imeweka security kuhusiana na hawa terrorist na sawapatia 70%. Sana sana nikilinganisha na venye wali act nao pale kwa ile hoteli ya pale Riverside. Niliona walifanya kazi mzuri, walikaribiana nao vilivyo. Sana sana hiyo maneno huwa inachagua na pesa. Juu hata kama mimi ni Mkristo, huwezi niambia utanipatia milioni moja saa hii, ingine nibakishe huko niwaachie wazazi na vile nateseka hapa Nairobi, nikose kuchukua. Nitachukua hata kama sitaenda kufanya venye naambiwa nao mahali sababu. Juu pesa ndio inachagia sana sana. Juu shida ile iko inabidi. Juu umezaliwa na shida, unaishi na shida, hakuna wakati wewe utajifurahia maisha. Sasa ukipata mtu anakupea pesa mingi, unakibiria. Ya muhimu sana ni kuangalia huko mpakani. Huko mpakani maaskari wawekwe na maaskari waachane na mambo ya kuchukua kitu kidogo dogo. Hii hogo inachangia tena pakubwa. Juu naye askari wa Kenya akisapewa pesa hataki kujua, yeye anawaachilia mtu anaingia. Hiyo ndio shida ile iko Kenya. In a scale of 1 to 100%, what I can give the government now is 40%. One of the reasons why I want to give the government 40% is there is a poor security in terms of CCTV. You know, CCTV in other streets like let's talk of Miami in the United States. The CCTVs are normally recorded and are properly monitored. And I think because of poor monitoring is one of the reasons that led to the recent attack at Dusit D2. So I think when the CCTVs also surveillance, anyone who is working in the buildings or the buildings that normally have CCTVs, they should be surveyed and monitored carefully. Why it that the guy who was taking care of the CCTV was very active, I think even the attack could not have happened because he could have raised the alarm to the police officers. I can say Al-Shabaab is not aligned to any specific religion, because we are looking at a situation where Kenya, we need most of the youths are unemployed, and I think unemployment is what is leading to terror attack, because youths are outside here and hungry. If you make a deal with them of about I think million or 100,000s, that they will give in to participate in such acts, because right now we don't have jobs for the youths. They are idle all over. You can look the streets.
I think they can subscribe, and Al-Shabaab should not be looked so much into religion like Muslims, but I think the government needs to educate youths on more ways to make money or empower them in a better way. Barely 40%. Why do you give them 40%? I give them 40% because, you know, like the incident that just occurred recently, there was security in that place, but like I can say, the government is not providing sufficient tools that they can use for defending such things from occurring, because you find in such places or any other place, if you are entering, there are always the security barriers they use for screening. So, you know, you can't enter that place when you're having a weapon, but you find in most places or in most occasions you can be having a weapon, but you get in with it easily. So I think the government is not putting into place adequate measures to cater for such. Then again, when we come to the police forces, you can find that maybe the weapons or the bullets our police force are using, you know, they find that they are more old as opposed to the ones the Al-Shabaab are using. They have very sophisticated weapons that even the police are afraid to face them. So you find in such occasions it's not easy for the police to curb them easily. There are a number of factors. You find maybe somebody might want to, there is something bad that happened to maybe the parents, so like he can come out, a very angry person, he want to revenge. So he's saying that for this to happen, like they have now given up with life. You find unemployment is also an issue, where you find, because a number of people there are youths, you find there is no adequate employment opportunity for youths. So the only thing they resort to is the money. 40%, because like considering other attacks, this attack was better because they handled it like immediately, not immediately, but it was better than others. So like the deaths that were there, they were better, like they were less than others. For a Christian to be a Muslim, maybe they have been told about money, an amount of money, so they see like to become a Muslim, they'll make quick money. So they become those Muslims who are used to attack those places. My percentage is 70%, because, you know, terrorism is a global problem. We've seen terrorist attacks in Brussels, in Paris, even in New York, in England, London. So those are some of the countries, those are some of the cities in countries which people perceive that are very secure, and still they are getting attacked. So Kenya is not an exception. As far as I'm concerned, the government has tried, because the frequency of attacks as compared to some 2-3 years back has reduced. So I think the government has done a lot, though they need to tighten their belt. They need to collect more intelligence. They need to be more aware of what is going on. They need to have a lot of personnel at the border checks to make sure that everyone who enters the country is known, the motive and everything. Yeah. So first of all, most people say that most youth are not employed. That's why maybe they join terrorist organization, but that's not true. We see engineers, we see accountants, we see people who have a lot of money. Even the other guy the other day at Dusit Hotel attack, they said he was living in a place where he was paying 40,000 per month. So that's a lot of money. There's someone who is well off. So that is not the reason. So I think the reason is this ideology. Yeah, there are some few individuals who have radical ideologies. They want to give the youth. You know, the youths are very vulnerable. They are like children. When you give them something, they don't question. They just take it, and it's really hard to imagine committing suicide and killing other people, just killing yourself and killing other people. For what now? See? So I say Christians, maybe they've just been brainwashed. It's just a matter of being brainwashed. Yeah, nothing else. I think nyumba kumi initiative cannot work. Yeah, that is something that can't work. Even for example in Nairobi, people are always concerned about their own life. You see? Someone wakes up in the morning, goes to work, comes back in the evening. You don't have time to maybe be concerned about other people's affairs, you see. So that is not the best. So I think the government should have more intelligence people.
undercover intelligence people, even if they are not cops, but informers. You know, people who live in, like, for example, I stay in Kayole. You know, I know more about the area I stay than any other person, even an undercover cop who can come from anywhere else. Eh? So the government should find, let's say, youths, and then use the youth to collect information from areas like, for example, Majengo slums and everywhere. The youth will give them valuable information that they will use, because these youth know a lot of, they have a lot of information, but they are not sharing with the police because sometimes they are afraid of being victimized. Sometimes they are afraid that they might be attacked by the perpetrators of these acts, you see. So it's a matter of collecting intelligence, yeah. Sasa napenda Kenya sababu inapokea watu tofauti. Ni nchi inapokea wageni. Kama vile waliimba Kenya yetu haina matata, na ni kweli haina matata, lakini vile kuna watu wanataka kuharibu usalama, japokuwa sio vizuri, wanataka kuharibia wale wote ambao wageni wanakuja kuishi Kenya. Japokuwa tunapenda Kenya, ni kama vile tunachukua kama Kanani. Sisi ambao tunatoka kwa nchi ziko na vita, ukifika hapa Kenya unapumua. Ni kama wana Israeli walitoka Misri kuteseka, walipofika Kanani wakapumua. Sana sisi ndio vile tunachukulia Kenya, lakini kwa wale wanataka kuiharibu ni watu wabaya. Kwa hivyo naweza sema serikali ya Kenya haina shida. Kwanza ni serikali mzuri, naweza pongeza rais na serikali yote kwa kuwa wanapokea wageni vizuri. Lakini wajaribu kukazia hiyo hali ya usalama isije ikaribia watu wengine, sababu inaweza fika wakati watakatata wageni kukuja kuishi Kenya. Unasikia, sisi tunakuja hapa ni kama si ni wakimbizi. Na hapa tunapata amani kidogo, at least unaweza lala hata kama mashambulizi, shida zitaendelea za kimaisha, lakini at least unapata usingizi siku 2 siku 3. Kwa hivyo nasema serikali ya Kenya haina shida, lakini wajaribu kuweka mikakati sana, kukazia wageni, wahakikishe mgeni akifika anajiregister na wajue mahali anaishi, wajue yeye ni nani, yani wamfuatilie kabisa, wamjue vizuri kusudi aendelee kukaa hapa Kenya, nchi yetu ya Kenya endelee kukaa na amani. Mimi naita nchi yetu sababu ni mwaka zaidi ya 6 nakaa hapa sasa. Na nakaa na Wakenya bila shida, ni majirani, tunasaidiana. Nikiwa na shida wananisaidia. Hata mimi nilikuwa na uwezo pia nawasaidia. Kwa hivyo siwezi taka hata siku moja hii hali ya ukosefu wa usalama iendelee. Hii kwangu ni habari mpya kusikia Wakristo wako ndani. Sababu hata niko nafuata hii news kwa TV, naona ni watu wanajitanzia kama Waislamu. Sijui kama ndani kuna Wakristo, ni vile sijafuatilia sana. Lakini kama kuna Wakristo, hata mimi pia ni Mkristo, wanatuaibisha na dini yetu hairuhusu, na hiyo ni hatia. Hata mbinguni hawataona, na siku moja watakuja wakalipa kama ni kweli Wakristo wako ndani. Kwa hivyo siwezi laumu eti dini fulani na dini fulani, sababu Waislamu kuna wazuri na wabaya, kwa Kristo kuna wazuri na wabaya, lakini ule yote ambaye anahusika nasema aache, sio vizuri, sababu hata mwisho atalipa hiyo. Mimi naweza wapea 45. I can give them 45 because our security is very down. As per now, it's so can I say weird? Like the other time, the Dusit attack, D2 attack. Because of lack of security, that's why the attack happened. It was not fast reacted as we expected. The reason is youth lacks job. So like you don't find old men in like Al-Shabaab. Old men don't join Al-Shabaab. It's because of lack of job in the country. Youths are having no work. So the only thing they can do is to maybe find a way of joining the Al-Shabaab because there is a better payment that side. So what do you think the government can do? Okay. Like the government can try create some job for the youths. That's the only solution that I can say as for now. This time around serikali imejaribu sana na wape 60%. Reason ya 60% ni kilinganisha na last time Westgate. Watu walifariki wengi sana. But this time around wenye wamefariki so far yenye mimi najua na kujionea kwa TV
ni around 21. Kwa hivyo wamejaribu sana kupigana na hao materrorists. Yes. Okay, kwangu mimi naweza sema hata kama ni Wakristo wanatumika, it could be a reason is sahi kazi hakuna. Vijana wengi wako jobless. Na unaweza kuta wanaambiliwa pesa kwa terrorists. Hivyo venye huwa tunasikia unakuta wanakimbilia wapi? Pale penye wanajua watapata nini? Pesa ambazo watarudi kujisaidia nazo baadaye, na yes, kujikimu kimaisha na familia zao. Mpenzi mtazamaji, hao ndio maoni ya Wakenya kuhusiana na swala ambalo tumekuuliza kuhusu masuala ya mashambulizi ambayo yanatekelezwa humu nchini na kundi la Al-Shabaab. Je, maoni yako ni yapi na serikali unaweza kuipatia asilimia ngapi? Usikose kuungana nasi hadi wakati mwingine na kutakia wakati mwema.